Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem KaMaL, a to jest 64. odcinek z naszej serii Zagrajmy w Red Dead Redemption 2. Moi drodzy, pojechałem, tak jak w sumie mówiłem w poprzednim odcinku, na misję do kapitana Monroe'a, a później jak starczy czasu, zobaczymy czy starczy, bo nie wiem, pojedziemy na misję do Majka, whatever, nie wiem, nigdy się tej odmiany chyba nie nauczę. Dobra. Zresztą, Majka mnie średnio interesuje, irytuje mnie ten chłop, więc możemy go źle odmieniać. Dobra, pogadajmy z kapitanem. Hello. Here I am, as promised. Captain Monroe, Of course. Chief's going out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all this. We are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of the vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. Supposed to be heading to Wapiti after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Hey there, girl. Nie dziwię się w sumie Arturowi, że tak się wkurzył, no bo dzieci umierające na chorobę, no podczas gdy sam Artur umiera na chorobę. Znaczy, mam nadzieję, że nie umrze, ale... no wiecie. And no. Po cichu na to liczę. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for it. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. Cannot afford more conflict, especially with Eagle Flies now imprisoned at Fort Wallace. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Fall and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. No to w sumie prawda, bo jak ktoś nieudolnie dowodzi jakimś wojskiem, no to poprowadzi ludzi na pewną śmierć, także no faktycznie. Nieudacznicy na wojnie są chyba najgorsi. Dlatego ja nigdy na żadną nie pójdę, No dobra, bo to taki głupi żart z mojej strony. Dobra. This is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. No okej. Nice vantage point up at the top here. Czyli jak rozumiem, będziemy musieli ukraść tą szczepionkę z wozu. No dobra. Kiedy pierwsza szczepionka powstała? Nie pamiętam teraz. Czekajcie, to był 1895, o ile się nie mylę? Ludwik Pastor wynalazł wtedy chyba pierwszą szczepionkę na tą... na wściekliznę, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy dokładnie pamiętam tak co do roku, ale coś mi się tak kojarzy, 895. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit.
We'll have a good view over the road from this ledge. Dobra, no faktycznie jest dobry widok. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right, get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Not all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, now, I can't promise. No dobra, to jak my to właściwie teraz zrobimy? To jest dobre pytanie, czekajcie. Odzyskaj lekarstwo z wozu zaopatrzeniowego. Nie wiem jak podejść do tego, szczerze mówiąc. Czekajcie. Hold it right there! Whoa, you better put that down right now. No dobra. Trochę nie tak to wyszło. No ale cóż. Honor mi jeszcze spadł, no ja pierdzielę. Dobra, kij w to. Poszukajmy tych lekarstw. W sumie, wiecie, mógłbym wskoczyć na górę, ale z drugiej strony, jakbym wskoczył, to wydaje mi się, że i tak zaczęliby do mnie strzelać, więc chyba wyszłoby na jedno mimo wszystko, także... Wydaje mi się, że to jest to? Chyba to. Także wydaje mi się, że inaczej tego się niestety rozegrać nie dało. Dobra, zwróćcie kasę kapitanowi Monroe. No okej. To lecimy, dawaj Artur, spadamy stąd, zanim ktoś połapie się, co tu się w ogóle wydarzyło. W ogóle ostatnio mi bardzo spadł honor, muszę przyznać, bo... powiem wam, że przypadkowo jak jechałem sobie na misję do kapitana Monroe'a, to niestety człowieka potrąciłem i go zabiłem i spadł mi honor. No, zdarza się. A jeszcze właśnie musiałem zabić świadka, bo nie chciał się zatrzymać i zaczął do mnie jeszcze świadek strzelać z karabinu, więc no nie miałem wyjścia i musiałem go ubić. Także no trochę śmiesznie i trochę mi honor spadł, ale mam nadzieję, że za jakąś chwilę uda mi się go odzyskać. Pomogłem niby jeszcze jakiemuś tam kolesiowi po drodze, ale nie wiem, czy nie pomogłem mu przypadkiem za późno, bo się po prostu wykrwawił, bo ugryzł go wilk, ale niestety właśnie dałem mu chyba za późno medykamenty, no i niestety koleś zezgonował. Także no średnio mu pomogłem, ale przynajmniej się starałem, no, ale mi nie wyszło niestety. Dobra, to co moi drodzy, jedźmy do kapitana Monroe'a. Mam nadzieję, że nie jest on jakoś specjalnie daleko. A jeszcze jedną rzecz wam powiem. Wydaje mi się, znaczy mam taką nadzieję, że do końca tygodnia dostaniecie Q&A, w sensie ten specjal na 1000 widzów, który miałem nagrać. Wybaczcie, że nie nagrałem wcześniej, ale miałem ostatnio naprawdę taki trochę gorszy czas. Teraz jest mi dużo lepiej, muszę przyznać, więc no myślę, że do końca tygodnia możecie się spodziewać Q&A. A tymczasem właśnie tego specjalna na 1000 widzów, a tymczasem chodźmy już do kapitana. Taka szybciutka misja. Dobra. Captain Monroe, I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, well, don't worry. It didn't go too bad. I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Okej, no to co moi drodzy, misja zaliczona. Honor wśród złodziei, okej. Dobra, to co my teraz właściwie mamy do zrobienia, to jest dobre pytanie, bo tak mamy misję dla Majka. Ale czy ja chcę ją robić? Chyba niekoniecznie. Co my tu jeszcze mamy? Mamy misję w obozie dla chyba Trelawnego, tak, Trelawny chce z tobą porozmawiać. No dobra. No i mamy tą misję dla Majka. Kurde, no i teraz nie wiem, czy lepiej do Trelawnego jechać, czy do Majka. Może do Trelawnego pojedziemy, bo to jest w obozie w sumie, więc
Dobra, pojedziemy do Trelawnego, okej. Ale moi drodzy, ja to zrobię poza nagraniem. Także ja tu robię cięcie i widzimy się za chwilę w obozie na misji u Trelawnego. Dobra, moi drodzy, jestem po cięciu, wjechałem właśnie do obozu. Dobra, zostawimy tego konia tutaj. No i cóż, moi drodzy, chodźmy do Trelawnego. Zobaczymy, co ma za misję dla nas. Siema, Trelawny. Co tam masz dla nas ciekawego? Josiah? I was, Leaving again? yes, just leaving. I'll see you soon. Perhaps. What do you mean? Well, if I was you, I'd disappear too. This is all pretty much over. I'll be back. No, you won't. Let's not pretend no more. Get out of here. I'll miss you, Arthur. You've been a fine friend to me. No, let's not get over sentimental. Well, the place is quiet. Get out of here. You go with my blessing. Thank you, Arthur. Found a friend looking for you. Mr. Morgan, Sir, how are you? a little better. I hope so. How can I help you? I'm sorry to impose on you again, but I believe I've made progress brokering peace. You have? I believe so. Colonel Favors has agreed to a meeting to discuss and maybe resolve his alleged grievances and mine. Now, he has lied to me more times than I care to remember, but maybe this time he must want peace. Why could he possibly want to humiliate us further? We got words for his kind, but they're colloquial. Perhaps I could make one last request. My men are not allowed to carry arms. You want us to keep the peace? Yeah, it'll be a lot of dull talking and ceremony. But I feel with some non-tribe members present, their chances of lying or worse will be reduced. Will you, Arthur? It ain't my business, brother. No, I know. But it is mine. Do it for me? Charles, I got... I've saved your life. Do it for me. Sure. Come on. You owe this man. You should have him do your negotiations. Let's go. No dobra, mam nadzieję, że nie obędzie się, znaczy, że obędzie się bez jakichś tam komplikacji, pokroju jakiejś, nie wiem, strzelaniny, albo mam nadzieję, że oni nie będą chcieli, nie wiem, zabić tych wszystkich Indian czy coś. I mam nadzieję, że to się potoczy dobrze. No dobra, to lecimy. I also have some W ogóle men there. I wasn't sure if you'd be able to help. koń Charlesa wygląda jak dalmatyńczyk. Doing this, both of you. You have already done so much. Ain't a problem. Just hope nobody recognizes me. I've had a few run-ins with the army recently. I wish we could have done more to control the situation. Dutch shouldn't have gotten involved. Now Eagle flies us under arrest. It certainly won't help our case today. I will find a way to help him. I promise you. I just hope Colonel Favors can be reasoned with. I am not asking for very much, but when our people are sick and hungry, and we find our medicine and supplies are being deliberately withheld, how can we not view that as something personal? When they destroy our sacred sites, how can I convince Eagle Flies and the others that they shouldn't fight back? Maybe that's part of the reason they're doing these things. Because they want you to fight. To be able to say, look, you see how these savages behave? Perhaps. Thank you for helping Captain Monroe to retrieve those vaccines, Arthur. He will be at the meeting and is one person who knows the true situation, at least. I still have hope that we can come to an agreement. No miejmy nadzieję, że to się uda, dobra, czyli gra mnie sama tam zabierze, spoko. No i mówię, no miejmy tylko nadzieję, że to nie jest jakaś próba, no nie wiem, zrobienia jeszcze większego zamieszania, czy jeszcze większego jakiegoś tam upokorzenia, czy wybicia tych Indian. Mam nadzieję, że ten kapitan Favors, czy jak on tam miał, ma szczere intencje. Chociaż trochę w to wątpię. No ale zobaczy się. Ale klimatyczna jest ta gra, ja pierdzielę, powiem wam, że ja naprawdę tak często nie chcę się odzywać, bo nie chcę psuć klimatu tutaj.
Chyba jesteśmy na miejscu, co? Czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie. Muzyka jest genialna. Here we are. There's my men up ahead. Hello. Powiem wam, już w ogóle się nie dziwię, czemu Red Dead dostał nagrodę za najlepszy soundtrack w 2018. Jeśli chodzi o The Game Awards. Naprawdę soundtrack jest cudowny. Masakra. W God of Warze też był genialny, ale muszę przyznać, że tutaj chyba jest jeszcze bardziej... Wiecie, w God of War było dużo epickiej muzyki, a tutaj ta muzyka jest taka mega... klimatyczna po prostu. Idealnie pasuje do atmosfery gry. Dobra, przewiążmy sobie konika. Dobra, stój sobie Kaliopę, a my idziemy załatwiać sprawy. No i dobra, jesteśmy na miejscu, miejmy nadzieję, że faktycznie nikt nas nie rozpozna, bo będzie przypał. Jak zaczną do nas strzelać. Co inna w pokera grają? Nie, chyba nie. Colonel Favors, Captain Monroe, we come in peace. Hello again. Who are these two? They're friends of my people. Interesting looking fellows. Yeah, they won't cause any trouble. Well, I should hope not. Listen, Mr. Chief. Yes, Mr. I can't say that silly name. What is it? In English, they call me Rains Fall. Yes, I'm sure they do. Listen, we're all Americans here, and we want an outcome. But quite frankly, I'm confused. Your men are a little more than criminals, in my opinion. Keep breaking peace treaties we've made, causing disturbances in everybody's lives. But I pride myself on being a gentleman. Really, I do. But there are limits. So, let me be very... Oho. You okay, man? Someone. Jackson, take him away. Where was I? You're a gentleman with limits? Are you being facetious, sir? Come this way, buddy. I said, are you being facetious, Captain Monroe? No, sir, I am not. Chief Rains. That's Rains Fall. Exactly. Chief Rains, the thing quite a is, cough. the federal government. Sure. that I handle Wait here. the situation. I'll fetch you some water. I'll be fine. Thank you. No, no. You know he's going to have Monroe court-martialed. Or attempt to. He's going to make a disgrace of him. Monroe? He seems likable enough for a West Pointer. Why? You know what Favors is like. Because he thinks it's right. Because he thinks Monroe is a patsy. Or a spy. He's convinced he had something to do with those vaccines getting stolen. He thinks Monroe is gonna force him into making a concession with the Indians. So he removes Monroe. Removes how? Favors wants him tried for treason and hanged. Why does Favors care about the Indians? Because he doesn't want to back down. His whole professional life. You know what they say about him. Hightail Favors. The man who missed a battle. Poor Monroe. Kinda liked him. I know. Well, still, he's kind of stuck up. Your men violated the treaty. That treaty is null and void. I have been appointed to negotiate... Feeling better? Yeah, come on. Let's go. New lands. The lands you currently occupy belong to the United States government. Why is this so confusing, sir? Why? Good day, Colonel Favors. Well, that was remarkably unproductive. I'm afraid the federal government was quite clear, Colonel, that it wanted peace, and peace for all, and that the treaty had not been broken by anybody. Oh, is that so, sir? And did it want impudence, sir, from a junior officer in public? Was that its plan too, sir? You insult me.
You insult the regiment. Arrest this man. Arrest me? Gross insubordination. Disobeying an order. Treason. Are you mad? You had those vaccines stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Captain Monroe, let's get out of here. Aye, If aye. I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man, but shall me. Charles, Captain Monroe, mount up now. We're getting out of here. To się nieźle porobiło. Think about what you're doing! You son of a bitch! A zamknij się, gościu. You won't get away. Dobra, spadamy. Lecimy, panowie. Ja pierdzielę, oczywiście musiała się jakaś strzelanina rozpętać, nie? Ucieknij z kapitanem Monroe, dobra. Na szczęście uratowaliśmy chłopa. O kurde. Dobra, dawajcie, panowie, lecimy. Ale ten złoty rewolwer w ogóle... O kurde. Muszę przyznać, że wygląda genialnie. Dobra. Obróćmy się jeszcze. Okej, pięknie. Ta, proszę nie strzelajcie, do kurde, chce nas zabić, gościu. Jak mamy nie strzelać? Przeładujmy sobie. Tam jeszcze jest koleś. Pięknie. Kurde, jak ta precyzja się przydaje, tylko niestety już mi się wyczerpała. Weźmy sobie tytoń do rzucia. I jeszcze uzupełnijmy sobie rdzeń zabójczej precyzji, tylko teraz pytanie czym, czekajcie. Cygaro najlepiej uzupełnia. Dobra, zaraz zapalę sobie cygaro w środku strzelaniny, tak? Czemu nie? O, shit. Dobra. Polecimy tędy. Kurde, nikogo nie widzę. Czekajcie, mamy karabin w sumie na plecach, więc weźmy sobie ten może. No właśnie, no weź gościu, strzelaj, no. Wiesz, to jednak kwestia życia i śmierci już, no. Dostał? Aj, kurde. Dobra. No nie trafiłem mu w łeb. Kurde, dawaj Artur, przeładuj szybko. Dobra. Ten nie żyje. Plecy chyba mamy, co? Dokładnie. Dostał. Pięknie. O kurde, prosto w szyję, nice. Przeładujmy sobie spokojnie. No niech próbują, kurde. Kogo my tu jeszcze mamy? Tam jest chłop. Okej, pięknie. Dostał. No dobra, no spoko, już się nie tłumacz. O ja pierdzielę. Czemu tam mi daszek zniknął z wozu? Dobre pytanie, jakim cudem właśnie poszło tak kurde źle. Tam jest jeszcze kolejny. No kurde, Artur, strzelaj! Dobra. Dostał. Tam miał być rozejm, będzie dupa, a nie rozejm. Tu nikt rozejmu nie chce niestety. Ciekawe, czy oni to od początku planowali. Znaczy, kurde, no tą zdradę to chyba od początku planowali. Kurczę, nie najlepiej to wyszło. Jeszcze naszego ziomeczka posądzili o zdradę. Aj kurde, o shit. Nie wystrzelają, spokojnie, damy radę. No nie trafiłem. Ja pierdzielę, to moja celość czasami. Dobra, wsiąść na swojego konia, okej. Lecimy, dawaj Monroe, wsiadaj. No wsiadaj Monroe! Co to tak długo robi? Dobra, ucieknij z Charlesem, okej. What the fuck, Charles, coś ty zrobił? Co to było do cholery? Ja pierdzielę. Charles, rusz się. Kurde, kolejny zbugowany. O kurde, co to było? Ja pierdzielę. No to był hit, naprawdę. Jak wyrżnął w to drzewo głową. To było strasznie nieklimatyczne. No ale trudno. Halo, dawać im broń. Dobra. No halo, Artur, strzelaj! Co jest? O dobra, poszło. Pięknie. W sumie ja sobie lepiej wezmę rewolwer. Na koniu jest o wiele łatwiej z rewolwerem. Not really. What do we do now?
You get out of here. Fast. Take you to the station. I can't believe that just happened. I've been an army man my whole life. I heard them talking. They was gonna have you hanged for treason. You can't die for those fools. And what about the chief? We'll do what we can. I guess I won't be submitting my report. I wouldn't think so. No dobra, no najważniejsze, że żyjemy. Także nie poszło najgorzej. Ja sobie może coś zjem w sumie. Co my tu mamy ciekawego? O, truskawki w puszce, spoko. Dobra, jesteśmy na miejscu. Get out of here, Captain Monroe. I fear it may be Mr. Monroe from now on. I'm sorry about your career. Here. Here's some money. You take it and get out of here and start a new life somewhere. I hear Tahiti's nice. Thank you. Just hop on a train to Saint Denis, jump on a boat, but avoid Guam. Where? Forget about it. Meet me at the reservation. Morgan! Are you okay? Well, never better. What are you doing here? Well, I'm on my way down to Mexico. They're finally sending me on a mission. Brother Dorkins is very jealous. What's wrong? I'm dying, sister. Okay. Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. Huh? But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard! I shall try. I know you will. Goodbye, goodbye, Mr. Morgan. Goodbye. Sister? Dosyć smutna, ale chyba najlepsza cutscenka w grze jak do tej pory, muszę przyznać. Świetne to było.
No Artur, ja też się boję, że ty mi umrzesz, no. Nie chciałbym tego. Kurczę, jeśli gra się skończy śmiercią Artura, to naprawdę będzie mi smutno strasznie. Dobra, co my tu mamy do zrobienia w ogóle? Aha, mam misję u Charlesa. Dobra, syn króla. Jeszcze ten Majka cały czas na nas czeka, ale ja tak gościa nie lubię, że naprawdę nie chcę jechać na tą misję, no. Zostawimy ją sobie na sam koniec. No dobra, moi drodzy, to co? Będziemy sobie tu już odcinek kończyć. Smutno mi się strasznie zrobiło przez tą cutscenkę, no. Naprawdę mi będzie przykro, jeśli gra się zakończy śmiercią Artura, jakby... No, wszystko chyba na to wskazuje, wydaje mi się. No dobra, moi drodzy, to będziemy już sobie kończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Red Dead Redemption 2. Na razie.